안녕하세요. 2022년 10월 4일 화요일 혼공일지 해커스 오픽 어드밴스드 공략 139쪽 4문장 외우기. 오늘은 6문장이 됐습니다. 1부에서는요, 분석하고 해석하고 문장 표현 알아봤고 2부에서 외우는 영상 올려드린다고 했잖아요. 그래서 지금부터 암기하는 거 여러분들께 알려드리도록 하겠습니다. 어떻게 하면 이 문장 쉽게 외울 수 있을까요? 첫 번째는 한국말로 된 스토리텔링을 외우세요. 첫 번째 스토리텔링이 어떻게 되죠? 바삭한 빵을 원하는데 겉면이 근데 중간 정도의 부드러움이 있다. 이런 내용이죠. 그러니까 you want the bread. 당신은 빵을 원합니다. 근데 어떤 빵이래요? To get crispy. 그러니까 바삭바삭한 걸 원하는 거죠. get crispy는요, 혹시 치킨 중에 크리스피 치킨 들어보셨죠? 바삭바삭한 걸 말합니다. 그래서 get이라는 거는 상태 동사라서 뭐뭐이 되다라는 거거든요. 그래서 바삭바삭한 빵을 원한다. 근데 어디가? On the outside, 밖에가. But 그러나 remain, 남겨져 있다. Soft, 부드럽게. In the middle, 중간쯤에. 무슨 말인지 아시겠죠? 그러니까 You want the bread to get crispy in the middle. 아니면 on the outside, but remain soft in the middle. 이렇게 되죠. 그러니까 일단 빵이 toasted, 구워지면 그걸 접시에 두세요. 이런 표현이죠. 그 다음 문장 once the bread is toasted, place it on the plate. 그렇죠. Place it on the plate. 그 다음 세 번째 문장은 마침내 그것을 내세요. Serve it. 제공합니다. 뭐랑 함께? With powdered sugar and syrup, maple syrup 이렇게 되죠. 그러니까 가루 형태로 되어 있는 이제 분쇄형으로 된 설탕과 메이플 시럽, 달콤한 시럽 있잖아요. 그 시럽과 함께 제공하세요. 사람들에게 내세요. 이런 의미죠. 첫 번째 문장이 뭐였죠? You want the bread to get crispy on the outside, but remain 어떻게 남겨져 있다고요? Remain soft in the middle. 그래서 두 번째 문장 어떻게 됐죠? 두 번째 문장은 일단 그 빵이 구워지면 어떻게 해라? 그것을 접시에 담으세요. 이렇게 되죠. Once the bread is toasted, place it on the plate. Finally serve it with the powdered sugars and maple syrup. 이렇게죠. 그 다음 네 번째 문장은요. 시간이 오래 걸린다 이렇게 표현해요. It took me a long time. 뭐를 하는데? To 그것을 그런 테크닉들을 훈련하는데 이렇게 얘기하거든요. To run the techniques for making this dish 이렇게죠. For making this dish. 그 다음 문장은 그러나 이것들은 가치가 있었다. 그 노력에. 그래서 but it was worth 이렇게 하면서 the effort. 그래서 여기서는 그 노력의 가치가 있었다 이렇게 얘기하거든요. It was worth the effort. 다시 한 번 더. It was worth the effort. 다시 한 번 더. But it was worth the effort. 그리고 프렌치 토스트를 갖고 앉는 거는 어디 자리에 좌석에 앉는 거가 I have prepared myself. 내가 나 스스로 준비했던 그 토스트 그거는 is입니다. Incredibly satisfying. 엄청나게 만족스러웠다라는 거죠. Sitting down to French toast that I prepare myself is incredibly satisfying. 이렇게 되는 겁니다. That I have prepared myself.
여기까지. 그럼 첫 번째 문장 시작. You want the bread to get crispy, but remain soft in the middle. Once the bread is toasted, place it on the plate. Finally, serve it with the powdered sugars and maple syrup. It took me a long time to run the techniques for making this dish. It was worth the effort. Sitting down the two French toast that I have prepared myself is incredibly satisfying. 좋죠? 다시 한 번 더 외워봅시다. 자, 시작. You want the bread to get crispy on the outside, but remain soft in the middle. Once the bread is toasted, place it on the plate. Finally, serve it with the powdered sugar and maple syrup. It took a long time to run the techniques for making this dish, but it was worth the effort. Sitting down to French toast that I have preferred is incredibly satisfying. 멋지죠? 되게 좋은 것 같아요. 되게 로맨틱한 스토리텔링입니다. 다시 한 번 더 외워보세요. 지금 안 보고 외우고 있어요. 시작. You want the bread to get crispy on the outside, but remain soft in the middle. Once the bread is toasted, place it on the plate. Finally, serve it with the powdered sugar and maple syrup. It took me a long time to run the techniques for making this dish, but it was worth the effort. Sitting down to French toast that I have preferred myself is incredibly satisfying. 다시 한 번 더 외워보죠. 시작. You want the bread to get crispy on the outside, but remain soft in the middle. Once the bread is toasted, place it on the plate. Finally, serve it with powdered sugar and maple syrup. It took me a long time to run the techniques for making this dish, but it was
word. Default. Word. Default. Sitting down to French toast that I have prepared myself is incredibly satisfying. 다시 한 번 더 외우자. 시작. You want the bread to get crispy, but remain soft in the middle. Once the bread is toasted, place it on the plate. Finally, serve it with the powdered sugar and maple syrup. It took me a long time to learn the techniques for making this dish, but it was worth the effort. Sitting down to the French toast that I have prepared myself is incredibly satisfying. 네, 그럼 여기까지 하도록 하겠습니다. 오늘은 더 proper 안 했네요. For making this dish. proper 넣어서 한 번 더 외워보자. 시작. You want the bread to get crispy on the outside, but remain soft in the middle. Once the bread is toasted, place it on the plate. Finally, serve it with powdered sugar and maple syrup. It took me a long time to learn the proper technique for making this dish, but it was worth the effort. Sitting down the French toast that I have prepared myself is incredibly satisfying. 네, 그럼 여기까지 하도록 하겠습니다. 오늘 10월 4일 화요일 혼공일지 해커스 오픽 어드밴스드 공략 139쪽 영어 문장 여기까지 보도록 하겠습니다. 감사합니다. 출판사그래 라경인이었습니다.